So good evening students. Today we will see the current affairs analysis dated from 25th August 2022. The first news related to CDRI, that is Coalition Disaster Resilient Infrastructure. Coalition on Disaster Resilient Infrastructure. The word and the organization. It's an initiative. It was coined in the 2019 United Nations Climate Summit. So the Prime Minister coined this, initiated by India with the support of 13 countries. Global support இருந்துச்சு. இன்னைக்கு இதுல maximum 31 countries are there, and you having two private and 6 international organizations. 2 private organizations and 6 international organizations, that is Asian Development Bank, etc. They have joined. What's the purpose, the objective of this CDRI? The objective is to create resilient infrastructure, that is for climate and disaster. So they won't manage the disaster and climate, but they will create, and they will recommend to create the climate related like resilient infrastructure. Flood அதிகமா இருக்கக்கூடிய பகுதியில் flood resilient infrastructure create பண்ண, drainage system ப்ராப்பரா, அதுக்கு லைக் பீப்புள் வந்து சஃபர் ஆகாமல் டிசாஸ்டர் ரிஸ்க்கை குறைக்கிறதுக்காக. ஸோ தே வில் ரெக்கமெண்ட். அது மாதிரி டிசாஸ்டர், அது மாதிரி கிளைமேட் ரிலேட்டட் எடுத்திங்கன்னா ரினியூவபிள் எனர்ஜி, ஸோ அண்ட் தென் பில்டிங்ஸ் எல்லாமே வந்து எஃபிஷியண்ட்டாக மாற்றுறதுக்கான ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் தே வில் டிக் யூ. இப்போ இது நியூஸில் வந்ததுக்கான ரீசன், ஸோ ரீசன்ட்லி லைக் இந்தியாவில் இதுக்கு ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் வந்து இருக்குது நியூ டெல்லி. இதை வந்து யூனியன் கேபினெட், தட் இஸ் Prime Minister தலைமையிலான யூனியன் கேபினெட், த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஹேஸ் அனௌன்ஸ்ட் ரீசன்ட்லி 2 months பேக் இன்டர்நேஷ்னல் ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்ற ஸ்டேட்டஸ் கொடுத்தாங்க. அது மட்டும் இல்லை, இப்போ இந்த ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் அக்ரிமெண்ட், அக்ரிமெண்ட் வில் கிவ் திஸ் ஆர்கனைசேஷன் அஸ் அன் இன்டர்நேஷ்னல் லீகல் என்டிட்டி. அப்போ அது லைக் வித்தவுட் இந்தியாவோட ப்ரெஷர் இல்லாமல் ஃப்ரீயாக ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆர்கனைசேஷனாக the act ஆகும். So it was signed between India and CDRI. CDRI is a different organization. So it was initiated by India, but it's not a part of India oda government கீழ கிடையாது. It's an international group now, initiative. சரியா? So that's all about this news. The next news related to James Webb Space Telescope recent at the Jupiter oda image. It's a colorful, show the image. It's a colorful image. You can see it's a colorful image. இது வரைக்கும் லைக் எந்த டெலிஸ்கோப்பும் எடுக்காத அளவுக்கு கிளாரிட்டி எடுத்திருக்கு. ஸோ யூ கேன் சி தெர் இஸ் அ நார்த் அரோராஸ் அண்ட் த சதர்ன் அரோரா இஸ் தேர். தட் இஸ் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் கன்வர்ஜ் ஆகக்கூடிய ஏரியா. ஸோ யூ பீப்புள் நோ தட் வி ஆல்சோ ஹேவிங் நார்தர்ன் auroras, that is aurora australis and aurora borealis. That is southern it is australis and the northern it is borealis. So magnetic field, solar flares வந்து magnetic field கூட காண்டாக்டில் வரும், இல்லைன்னா அட்மாஸ்பியர் கூட காண்டாக்டில் வரக்கூடிய பிளேஸ் தான் க்ளோ ஆகுறது. அண்ட் தென் 2 ரிங்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி ஃபெயின்ட் ரிங்காக இருக்கும், இப்போ அது கலர்ஃபுல்லாக தெரியுது. தட் இஸ் அமத்தியா அண்ட் அட்ரஸ்டா அப்படின்ற 2 ஃபெயின்ட் ரிங்ஸ். இட்ஸ் அ கேசியஸ் பிளானட், யூ பீப்புள் நோ. சன்ல இருந்து இட்ஸ் அ 5th பிளானட், 5th largest and the largest planet in the solar system. அப்புறம் இது கேசியஸ் ஜோவியன் பிளானட்னு சொன்னேன். இதுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடியது எல்லாமே ஜோவியன் பிளானட்ஸ், தட் இஸ் ஹீலியம் அண்ட் ஹைட்ரஜனால் உருவாக்கப்பட்ட பிளானட்ஸ். இதோட 1 time ரொட்டேஷன், தட் இஸ் எர்த்லி ஹவர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா 10 hours தன்னைத்தானே ரொட்டேட் பண்ணிக்கும். அப்புறம் 1 revolution எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எர்த்லி எடுத்துக்கிட்டா 12 years இட் வில் டேக். சன்னை சுற்றி வர்றதுக்கு இட் வில் டேக் 12 years எர்த் டைம் பீரியடில். ஸோ அது 1 year ஃபார் ஜூனோ. சரியா? 75 moons வந்து இது வரைக்கும் ஐடென்டிஃபை பண்ணு. ஸோ நேச்சுரல் சேட்டலைட்ஸ் ஆர் வெரி ஹை. த இம்பார்ட்டன்ட் வந்து யூரோப்பா அப்புறம் கேனிமேட் அண்ட் கலிஸ்டோ. ஸோ இதெல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் மூன். ஸோ ஜூபிட்டரை பற்றி தெரிஞ்சுக்கோங்க. த இமேஜ் இஸ் நாட் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இட் இஸ் ஆல்சோ ஹேவிங் அரோரா இருக்குது அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கலாம். இந்த ரிங் இட்ஸ் அ பியூட்டிஃபுல் இமேஜ். ஒரு ட்ரா பண்ண மாதிரியான ஒரு அழகான இமேஜ் தான். ஸோ ஜேம்ஸ் வெப் டெலஸ்கோப் இன்ஃப்ராரெட் கேமராஸ் யூஸ் பண்ணுறதுனால அது அழகாக படம் பிடிக்க முடியுது. அண்ட் தென் அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்பாட், கிரேட் ஸ்பாட்னு பேர். அது வந்து எர்த்தோட அளவை விட பெருசு அப்படின்னு சொல்லப்படுது.
So these are the things you people have to identify from this map as well as planet. Then third news related to Tonga volcano. Tonga volcano, the Tonga Islands, it's a part of Polynesian island. Actually இந்த volcano eruptions வந்து சுனாமியை விட ரொம்ப ஹைட்டாக இருக்குது. சுனாமி வேவ்ஸோட volcanic eruptions waves வந்து ரொம்ப ஹைட்டாக இருக்குது. So that is not that much important. So we will study in which plate it was there. So you people know Pacific area is a convergent plate area. So you people have studied, might have studied in your geomorphology classes. It's a convergent plate. Pacific area, the total entire Pacific area is called as convergent area. That is Pacific Oceanic plate. From Indo-Australian plate. Here it is Indo-Australian plate. That is continental plate. So இதுவும் Pacific Oceanic plate converge ஆகிற ஏரியால. So there is a density plate வந்து down ஆகும் உங்களுக்கு submergence ஆகும்போது, so it will melt when it 300 kilometers உள்ள போகும்போது it will melt when asthenosphere ஏரியால, and the pressure will increase here and then it will push up volcanic eruptions here. This volcanic eruptions are called as silicates. Silica materials la uruvagudu. So because in the plates vandu melt agudhu. That's why it is important. Basaltic அப்படினா கீழ இருந்து வரும், magma plume. So in the volcanic eruptions ரொம்ப அதிகமா இருக்கு. So Tonga, you people can know it's a silicate volcanic eruption. So அதனால explosion வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கும். அது மாதிரி இது க்ளோஸ்ட் ஆயிருச்சு, திடீர்னு ஒரு நாளைக்கு அது வெடிக்கும், லைக் eruption ஆகும்போது இது வந்து வெடிக்கும், இது கவர் ஆயிருக்கனால, because of the silicates. Basaltic will come very slow. It's a very thickest one. Sorry, this one is the thickest. Basaltic is liquidity. சரியா? So that's all. So இதில் இமேஜ் மேப் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க, மேப் படிச்சுக்கோங்க இந்த ஏரியாவில். ஸோ இட்ஸ் அ தொங்காவோட ரீஜனல் எடுத்துக்கிட்டா இட்ஸ் அ ரெயின் ஃபாரஸ்ட், ட்ராபிக்கல் ரெயின் ஃபாரஸ்ட் ஏரியா. ஸோ இது வந்து அப்புறம் ஹேபிடேஷனில் கிட்டத்தட்ட 171 ஐலண்ட்ஸுக்கு மேலே பாலினேஷியன் ஏரியாவில், பாலினேஷியா, மைக்ரோனேஷியா, மெலனேஷியன் ஐலண்ட்ஸ் ஆர் தேர். அதில் 171 ஐலண்ட்ஸ் வந்து பாலினேஷியாவில் இருக்குது. கிட்டத்தட்ட 40 ஐலண்ட்ஸ் தான் ஹேபிடேஷனில் இருக்குது, மற்றது எல்லாமே இன்ஹேபிடேட்டட். ஸோ இது வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. தட்ஸ் ஆல். That is enough. Okay. Now we will see the fourth news, that is Digindara. Digindara is a observatory. யூகேல வந்து ஒரு ஸ்பேஸ் சிச்சுவேஷனல் அப்சர்வேட்டரி லான்ச் பண்ணுறாங்க. அது எதுக்கு அப்படின்னா ஸ்பேஸ் டெப்ரி. ஸோ இது நேம் தெரிஞ்சால் மட்டும் போதும். 10 சென்டிமீட்டருக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய ஸ்பேஸ் டெப்ரிஸ், அப்புறம் வேறு கண்ட்ரிஸோட மிலிட்ரி சேட்டலைட்ஸ், மைக்ரோ சேட்டலைட்ஸ் ஏதாச்சும் இங்கே அனுப்புகிறாங்க. ஸோ அதை மானிட்டர் பண்ணுறது ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ தட்ஸ் வை இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட், பிகாஸ் மிலிட்ரி சேட்டலைட்ஸ் மூலமாக நமக்கு த்ரெட் இருக்கும் ஃபாரின் கண்ட்ரிஸோட. அதனால தான் ஏசாட் கண்டுபிடிச்சோம். ஸோ டு அட்டாக் when some country is spying us, then can be attacked. அது மாதிரி ஸ்பேஸ் டெப்ரிஸ் வந்து அதிகமாகிறது, அது எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்றது இந்த இந்தியன் ஓஷன் ஏரியா, இந்தியாவுக்கு மேலே, அது மாதிரி யூ கேன் ஐடென்டிஃபை இன் தி ஆஃப்ரிக்கனுக்கு மேலே கூட ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் இந்த அப்சர்வேட்டரி மூலமாக. யூகேல இதை லான்ச் பண்ணுறாங்க, உத்தரகாண்ட். ஸோ தட்ஸ் வை இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் யூ பீப்புள். நேம் மட்டும் தெரிஞ்சால் போதும். தென் ஃபிஃப்த் நியூஸ் ரிலேட்டட் டு பாலிட்டி. A zonal council meeting happened. So you people have to know the compositions. It was created not under the constitutional status. It's a statutory body. The zonal councils created for the purpose of national integration. When India was separated based on linguistic and cultural identity and economic category, SRO, that is State Reorganization Act, மாநிலங்கள் வந்து பிரிக்கப்பட்டப்போ, இது ஜவஹர்லால் நேருவோட கான்செப்ட், ஜோனல் கவுன்சில். ஸோ இது எதுக்கு அப்படின்னு ஆப்ஜெக்டிவ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, ஸோ தேர் இஸ் a lot of secessionist movement in தமிழ்நாடு as well as தமிழ்நாடு, நாகாலாண்ட் முன்னாடி இருந்துச்சு. ஸோ 1960 டைம் பீரியடில் இட் வாஸ் தேர். ஸோ அதுக்கு பிறகு ஸோ அதையெல்லாம் தவிர்க்கிறதுக்காக நேஷ்னல் இன்டெகிரேஷன் பண்ணுறதுக்காகவும் asserting the secessionist movement, linguistic movements,
கல்ச்சரல் ரிலேட்டடாக அவங்க கேட்கக்கூடிய தனி மாநில கோரிக்கை இதெல்லாம் அசர்ட் பண்ணுறதுக்காகும். அப்புறம் இது வர்றதுக்கான காரணம் பவுண்டரி டிஸ்பியூட்ஸ் வித் த ஸ்டேட்ஸ். இது எல்லாமே பேச்சுவார்த்தை மூலமாக தீர்க்கிறதுக்காக தான் இது உருவாக்கப்பட்டது. மெயின்லி நேஷனல் இன்டகிரேஷன் அண்ட் ஸ்டாப்பிங் தி செஷனிஸ்ட் டிமாண்ட்ஸ். ஸோ தெர் ஆர் லாட் ஆஃப் கவுன்சில்ஸ் கிரியேட்டட் அண்டர் திஸ் ஆக்ட். There are Northern Zonal Council, Southern Zonal Council, Central Zonal Council, Western Zonal Council, and Eastern Zonal Council. 1971, the Eastern Zonal Council was divided. Northeast Zonal Council Act, 1971. So there's a creation of Sikkim, Assam, Meghalaya, Mizoram, Tripura, Arunachal Pradesh, Manipur. Okay, so in the states எல்லாம் சேர்த்து ஒரு சோனல் கவுன்சில் நார்த் ஈஸ்ட். இது வந்துட்டு 1971, மற்றது எல்லாமே 1956 ஆக்டில் உருவாக்கப்பட்டது. இந்த சோனல் கமிஷனோட கம்போசிஷன் இஸ் a statutory body composition. The chairman will be your HM, that is Home Minister, and vice chairman. ஒவ்வொரு சோனல் கவுன்சிலையும் இப்போ சதர்ன் சோனல் கவுன்சில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சீஃப் மினிஸ்டர் ஃப்ரம் தமிழ்நாடு, கேரளா, கர்நாடகா, ஆந்திர பிரதேஷ். ஸோ இந்த ஸ்டேட்ஸ் எல்லாமே இங்கே வரும். அதில் ரொட்டேஷன் பேசிஸில் 1 year டேர்முக்கு ஒரு சீஃப் மினிஸ்டர் வில் ஆக்ட் அஸ் தி வைஸ் சேர்மேன். ரொட்டேஷன் பேசிஸ். அதே இது மெம்பர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லேருந்து சீஃப் மினிஸ்டர்ஸ் ப்ளஸ் 2 ministers recommended by the governor. Governor in the sense council of ministers recommendation. And then union territory எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா 2 members nominated by the lieutenant governor. So these persons அதுக்கப்புறம் நிதி ஆயோக் advisory bodies will attend. ஸோ இதான் கம்போசிஷன். ஸோ பர்பஸ் தெரிஞ்சுக்கோங்க. எப்படி இந்த சோனல் கவுன்சில் பிரிக்கப்படுது அப்படின்னா நேச்சுரல் பவுண்டரிஸ் அடிப்படையில். ஸோ நார்த் இந்தியா, சதர்ன் இந்தியா பீப்புள் நோ இட்ஸ் கிரியேட்டட் பை தி பெனின்சுலார் கேட்டகரி. ஸோ யூ பீப்புள் நோ தட். நார்த் ஈஸ்டர்ன் எப்படி பிரித்தாங்க அப்படின்றது தெரியும். ஜாகிரபிக்கல் ஐடென்டிட்டி அடிப்படையில். ஸோ இட்ஸ் நாட் கல்ச்சரல் பார்ப்பாங்க, லாங்குவேஜ், லிங்குவிஸ்டிக், everything will be taken consideration. So that's all. Then the next news related to 5G rollout. So இது ரொம்ப important news. 5G rollout like this September 2022 might they will roll out the 5G. இப்போ now it is in testing. So auction முடிச்சிட்டாங்க. So rollout வர்றது the chances is September 2022. அப்போ 5G rollout ஆகும்போது what are the impacts தான் இந்த ஆர்டிக்கிளில். பட் we will like see little bit the basic. What's the why there is a need of 5G. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இருந்த ஜெனரேஷன் என்னெல்லாம் அப்படின்றது. ஸோ first I will give the introduction. The first generation. So 1979 time period. Then there is second generation during 1991. It was not there in notes, so people have to copy it. 3G from 1998 and 4G from 2008. இன்னும் 4Gயும் ப்ராப்பராக நிறைய இடங்களுக்கு போகலை. 2008 இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணப்பட்டது. 5G in 2022. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் G எடுத்துக்கிட்டா வாய்ஸ். ஸோ we used analog data. So I will explain what is analog digital. Here it is voice plus messages was introduced digitally. So we will see the difference. So 3G எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வாய்ஸ் plus multimedia messages, MMS, அப்புறம் வாய்ஸ், that is multimedia message, images, etc. And then 4G எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா it is voice. First one the LTE, long term evolutions, and then VoLTE now, that is voice. So you can use WhatsApp while making calls. You can do net search while making calls. எனக்கு Wi-Fi calls also available VoLTE அடிப்படையில். ஸோ இதெல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரீக்வன்சியில் ஆக்ட் ஆகுது. தட் இஸ் 2.4 kilobytes first generation speed frequency. So I will explain. Then 64 kbps. It's not small p. Then
3G வந்து 2 Mbps. Here it is 10, 100, that is 1 GB. This one is 1 GB, right? This one is 10 lakh. 10 lakh kbps. Okay, we will discuss. So இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இப்போ why there is a generations. So இப்போ நார்மலா ஒரு bandwidth, you have to know the idea of bandwidth and then we will study the signals. Bandwidth னா என்ன அப்படின்னா frequency. இப்போ நார்மலா 1 hertz, the frequency will be monitored as 1 hertz. The frequency is like this. If 1 hertz is one frequency, it takes traveling time, transferring time on the 1 hertz is equal to 1 second. It's a one frequency signal transmitter. If they 2 hertz, 1 second is 1 second time. You are going to transfer 2 frequencies. So if you want to increase the speed, you have to increase. By example, we are like 1G, we did analog signals. It is not zeros and one, positive and negative. So this is electromagnetic waves, radio waves. இன்னைக்கு நம்ம electromagnetic waves, radio waves தான் பயன்படுத்துறோம், but digital transactions. இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒரு A B சிக்னல்னு வச்சுக்கோங்க, it will be codified. A அப்படின்னா 110.0.10ன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ இது ஒவ்வொன்றுமே ஒவ்வொரு ஃப்ரீக்வன்சிஸ், ஒவ்வொரு ஹெட்ஸ். இப்போ எக்ஸாம்பிள் இப்போ A நீங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் அப்படின்னா this will be in 1, அதுக்கு பிறகு ஸோ 1 0 and 0 is there, again 0. So over wavelength, so I will write like this, people can easily identify 1 0 1. So it will be codified like this, digital transactions, zeros and ones. சரியா? இப்போ எக்ஸாம்பிள் இது ஒரு வேவ்லெந்த்னு வச்சுக்கோங்க, அதே தான் இங்கே போட்டிருக்கேன், அனலாக்ல போட்டிருக்கேன், இது டிஜிட்டல்ல. இப்போ ஏ அப்படின்ற ஒரு லைக் இப்போ யூ ஆர் சென்டிங் எ மெசேஜ், ஏ அப்படின்ற ஒரு மெசேஜ் இன்னொருத்தவங்களை அனுப்புறீங்க அப்படின்னா இட் வில் பி கன்வெர்டட் இன் திஸ் கோடிங். அந்த கோடிங் வந்து ஒவ்வொன்றுமே ஒவ்வொரு ஃப்ரீக்வன்சி வேவ் லென்த். அப்போ அது சென்ட் ஆகுறது ஃபாஸ்ட்டாக போனோம் அப்படின்னா ஃப்ரீக்வன்சி ஹாவ் டு பி இன்க்ரீஸ்ட். புரியுதா? ஃப்ரீக்வன்சி இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா இப்போ எக்ஸாம்பிள் முன்னாடி நம்ம அனுப்புறதுக்கு 1 ஹெர்ட்ஸ் பயன்படுத்தணும் 1 செகண்டுக்கு அப்படின்னா ஒரு செகண்டில் உங்களுக்கு இது மட்டும்தான் போகும்னா இந்த 1 மட்டும்தான் போகும். ஸோ ஏ அப்படின்ற டேட்டா வந்து சென்டருக்கு கிடைக்கிறதுக்கு இட் வில் டேக் how many seconds? 1 2 3 4 5 செகண்ட்ஸ் ஆகும். அதே இது நீங்கள் இந்த 5 செகண்ட்ஸை 5 ஹெர்ட்ஸாக மாற்றிட்டீங்க அப்படின்னா ஸோ யூ வில் கெட் 5 in 1 second. அப்போ A will be transferred in 1 second. That is increasing frequency. ஸோ எந்த அளவுக்கு நீங்கள் ஃப்ரீக்வன்சி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு ஸ்பீட், that is bandwidth, speed will be increased. அந்த ஃப்ரீக்வன்சியை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த ப்ராசஸ் பண்ணுறாங்க. 5Gயோட ஃப்ரீக்வன்சி 600 மெகாஹெர்ட்ஸ்ல இருந்து to 28 gigahertz. அப்போ இட் வில் பி வெரி ஹை. ஒரு செகண்ட்ஸில் எவ்வளோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுதுன்னு பாருங்க, 600 மெகாஹெர்ட்ஸ். இட்ஸ் நாட் ஹெர்ட்ஸ், மெகாஹெர்ட்ஸ். அப்போ யூ கேன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டேட்டாஸ் வெரி ஃபாஸ்ட். அப்போ அந்த ஃபாஸ்ட்டாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுனால என்னென்ன ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு we need to see. So 5Gல you are going to do 1 Gbps speed. அப்புறம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய லேட்டன்சி. You people have to know what is latency. Okay, latencyன்ற வேர்ட் உங்களுக்கு தெரியணும். இப்போ you are searching in Google, so how long it takes, the delay is called as latency.
அல்ட்ரா லோ லேட்டன்சி அப்படின்னா நீங்கள் சர்ச் பண்ண அடுத்த செகண்ட் வரும். ஸோ வெரி ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும். அப்போது அல்ட்ரா லோ லேட்டன்சி வில் பி ப்ரொவைட். பேண்ட்வித் அதிகமாகுது, தட் இஸ் ஃப்ரீக்வன்சி இஸ் இன்க்ரீசிங், லேட்டன்சி வந்து கம்மியாகுது. அப்போ நீங்கள் சர்ச் பண்ண உடனே யூ வில் கெட் தி டேட்டாஸ். தட்ஸ் த திங் அபவுட் த 5G. இப்போ இது வர்றதுனால என்னென்ன பெனிஃபிட் இருக்குது, என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது. பெனிஃபிட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா யூ கேன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் மணி ஈஸிலி, வெரி ஃபாஸ்ட். யூ கேன் டூ லைக் டிஜிட்டல் ஆக்சஸ், IoT. ஓகே, ஸோ லேட்டன்சி வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இட் வில் டிலே த ப்ராசஸ். ஸோ வாட் இஸ் த பெனிஃபிட் ஆஃப் த ப்ராஜெக்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, இப்போது நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை சர்ச் பண்ணுறீங்கன்னா ஐ வில் கெட் இமீடியட்லி. யூ கேன் ஆக்சஸ் IoT, இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ். உங்கள் கார், உங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா கேட்ஜெட்ஸுமே இட் கேன் பி கனெக்டட். ஸோ யூ கேன் ஆப்ரேட் ஃப்ரம் எனிவேர். தட்ஸ் அ பெனிஃபிட். அப்போ எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு ஈஸி ஆக்சஸாக இருக்கும். ப்ளஸ் போலீஸ் செக்யூரிட்டி ஏஜென்சிஸ்க்கு என்ன அப்படின்னா கிரிமினல் ட்ராக்கிங் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக பண்ண முடியும். சிசிடிவி, நம்பர் பிளேட் டிடெக்ஷனாக இருக்கட்டும், ஃபேஷியல் ரெகக்னைசேஷனாக இருக்கணும், எந்த டிலேயும் இல்லாமல் அவங்களால ஒரு பர்சனோட மூவ்மெண்ட்டை மானிட்டர் பண்ண முடியும் க்ரைம் ரெக்கார்ட்ஸில் இருக்கிறவங்கள. அப்புறம் ரேப்பிட், லைக் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக சர்வீசஸ், எமர்ஜென்சி. இப்போது ஒரு டிராஃபிக் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் ஃபாஸ்ட்டாக பண்ண முடியும். எந்தெந்த ஏரியாவில் அப்போது ஆக்சிடென்ட்ஸ் நடக்குது அப்படின்ற டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட், சிக்னல் ட்ராவல் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும். பீப்புள்ஸ்க்கு வந்து மெசேஜ் போகிறது ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும். அப்புறம் ரிமோட் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். இப்போ டிசாஸ்டர் நடந்து, இப்போ கன்னியாகுமரி இல்லைன்னா தமிழ்நாடு டிசாஸ்டரில் பாதிக்கப்பட்டுருச்சு அப்படின்னா 5G இருந்துச்சுன்னா யூ கேன் ஹேவ் ஆக்சஸ். if a party is affected also you can get access, remote access பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. அது மாதிரி ரோபோட்டிக்ஸ், ட்ரோன்ஸ் பயன்படுத்தி எங்கே இருந்து வேணால் ஆப்ரேட் பண்ணி நம்ம கண்காணிக்க முடியும். தட்ஸ் அ பெனிஃபிட். இந்த பெனிஃபிட் எல்லாத்துலேயும் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது. மணி டிரான்சாக்ஷன்ஸ், நான் சொன்னேன் இல்லையா, பேண்ட்வித்தை வந்து நீங்கள் அதிகப்படுத்துறீங்க. அப்போ ஹியூஜ் டேட்டாஸ் கேன் பி ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட் இமீடியட்லி. இப்போ டெரரிஸ்ட் ரிலேட்டடாக ஒரு மெசேஜ் அனுப்பணும் அப்படின்னா தே கேன் சென்ட் இன் அ செகண்ட். அப்போ அது வந்து பெரிய அளவில் நம்மளால் ட்ராக் பண்ண முடியும். ஆனால் தே கேன் சென்ட், ரொம்ப டிலே இல்லாமல் அவங்களால மெசேஜ் டிரான்சாக்ஷன் பண்ண முடியும். அது மட்டும் இல்லை, இப்போ பிட்காயின்ஸாக இருக்கட்டும், சூப்பர் கம்ப்யூட்டர்ஸ் எல்லாம் வந்துருச்சு. அப்புறம் மணி டிரான்சாக்ஷன், நம்ம இப்போ ஏலேருந்து பிக்கு ஒரு பர்சனுக்கு வந்து மணி சென்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா சூப்பர் கம்ப்யூட்டர்ஸ் இருந்துச்சு. இல்லைனா பிட்காயின் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் இது எல்லாமே ஹேக் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கான டேட்டாஸை ஒரே நேரத்தில் எடுக்கிறோம். நம்ம ஹியூஜ் டேட்டாஸை ஒரே நேரத்தில் கவர்மெண்ட் செக்டார்ஸில் அனுப்பக்கூடிய டேட்டாஸ் ஆல்சோ இன் ஆன்லைன். ஸோ அவங்களுக்கு தனி சர்வீசஸ் இருந்தாலுமே ஆன்லைன் ப்ராசஸில் தான் பண்ணுறாங்க. அப்போது ஈஸியாக அந்த டேட்டாஸை வந்து திருட முடியும், ஹேக்கிங் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். தட்ஸ் அ சேலஞ்சஸ். அப்புறம் இல்லீகல் ஆக்டிவிட்டி அதிகமாகிறதுக்கான, ஸோ ஃபேக் டவர்ஸை வச்சு அவங்களே ஆக்சஸ் எடுத்துக்கலாம். அப்புறம் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் டெக்னாலஜி, இப்போ போலீஸ் ஸ்டேஷனாக இருக்கட்டும், கலெக்டர் ஆஃபீஸஸ், கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸஸ் எல்லாமே வந்து ஓல்டு கேட்ஜெட்ஸ் தான் பயன்படுத்துகிறாங்க. ஈஸியாக ஹேக் பண்ணிட முடியும் 5G வந்துருச்சு அப்படின்னா. ஸோ அதெல்லாம் அவங்க அப்டேட் பண்ணணும். அப்டேட் பண்ணி 5G இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணால் இட்ஸ் அ சக்ஸஸ் ஒன், அதர்வைஸ் இட் வில் கோ ராங். அப்புறம் சைபர் செக்யூரிட்டி இஷ்யூஸ் இருக்குது. நான் இப்போ சொன்னது தான் ஹேக்கிங். அப்புறம் பாட்நெட்ஸ் அதிகமாகிறதுக்கான ஒரு வெப்சைட்டை வந்து ஹேக்கிங்கில் செயல்படாமல் பண்ணுறது, லோடு அதிகப்படுத்துறதுக்கான வாய்ப்புகள் அது. ஏன்னா ஈஸி, இப்போ வந்து ஸ்லோவாக இருக்கும். இப்போ 5G வந்துருச்சுன்னா இன்னும் ஃபாஸ்ட்டாக அந்த வெப்சைட்டை வந்து லோடிங் பண்ண முடியும். ஸோ தீஸ் ஆர் த ப்ராப்ளம்ஸ். ஸோ பீப்புள் ஹேவ் டு நோ. செப்டம்பர் 2022 வந்ததுக்கு பிறகு பெனிஃபிட் நிறைய இருக்குது, ட்ராபேக்ஸும் நிறைய இருக்குது. ஸோ தீஸ் ஆர் த திங்ஸ் பீப்புள் ஹேவ் டு மானிட்டர். The next news related to Swachh Bharat Abhiyan scheme, Gramin scheme. It is under the Ministry of Jal Shakti. Already rural drinking water கீழே இருந்துச்சு, இப்போது ஜல் சக்தி மினிஸ்ட்ரி கீழே கொண்டு வந்திருக்காங்க. 2014 it was like started operation. இந்த ஸ்கீம் வந்தது. இதோட பர்பஸ் என்ன அப்படின்னா ஓப்பன் டெஃபிகேஷனை வந்து ஸ்டாப் பண்ணுறது, எல்லாருக்கும் டாய்லெட் ஃபெசிலிட்டிஸ் கொடுக்கறதுக்காக. The lot of upgradation happened. Swachh Bharat Gramin scheme under the Ministry of Jal Shakti. 2014 it started functioning. அப்புறம் it is ODF plus இதெல்லாம் updated, then ODF plus. ஸோ ODF அப்படின்னா ஓப்பன் டெஃபிகேஷன் இல்லாத கிராமங்கள், கிட்டத்தட்ட 1 lakh கிராமங்கள் வந்து ODF கேட்டகரியில் வந்திருக்கு அப்படின்றா ரெஜிஸ்டர்ட். ODF பிளஸ் அப்படின்னா ஓப்பன் டெஃபிகேஷனும் இல்லை, பிளஸ் யூரினேஷனும் கிடையாது, ஓப்பன் யூரினேஷன்.
ODF plus அப்படின்னா ODF plus plus அப்படின்னா ODF plus இருக்கணும். அப்படின்னா ஓப்பன் டெஃபிகேஷன் இருக்கக்கூடாது, யூரினேஷன் இருக்கக்கூடாது, ப்ளஸ் ஃபீக்கல் மேட்டர்ஸ் வந்து ப்ராப்பர் மேனேஜ்மெண்ட் இருக்கணும், ஸ்லட்ஜ் மேனேஜ்மெண்ட். ஓப்பனாக வந்து ட்ரெயினில் கொண்டு விடுறது, கடலில் கலக்கிறது, இந்த மாதிரியான ட்ரைனேஜ் சிஸ்டம் வந்து ஓப்பனாக வெளியில் வரக்கூடாது, ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி வெளியில் வரணும். ஸோ அந்த மாதிரி ப்ராசஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா ODF ப்ளஸ் ப்ளஸ். இதெல்லாம் அர்பனுக்கு தான் கிடைக்குது, ரூரலுக்கு இன்னும் கிடைக்கல. ஸோ இதோட பர்பஸ் வந்து கிளீன் இந்தியா ப்ரோக்ராம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸ் 2014 to 19, the second phase is now is going on. அதில் ODF ப்ளஸ் கேட்டகரியும் வருது. கிராமீன்லேயும் சரி, சாலிட் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட், தட் இஸ் பிளாஸ்டிக் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட், பயோடிகிரேடபிள் சாலிட் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட், கிரே வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட், அவர் ஃபீக்கல் ஸ்லட்ஜ் மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ தீஸ் ஆர் த திங்ஸ் ஆர் இம்பார்ட்டன்ட் ரிலேட்டட் டு திஸ் நியூஸ். ஸோ இது ரொம்ப எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான், நோ நீட் டு எக்ஸ்பிளைன் அகெயின் அண்ட் அகெயின். இந்த நெக்ஸ்ட் நியூஸ் ரிலேட்டட் டு ஆயுஷ்மான் பாரத் வந்து டிரான்ஸ்ஜெண்டர்ஸுக்கும் அவைலபிளாக கொண்டு வந்திருக்காங்க. தட்ஸ் அ வெல்கம் டு ஸ்கீம். ஆயுஷ்மான் பாரத், there are two schemes, பிரதான் மந்திரி ஜன் ஆரோக்கிய யோஜனா, அப்புறம் பிரதான் மந்திரி ஹெல்த் வெல்னஸ் சென்டர், introduced in 2018. பிரதான் மந்திரி ஜன் ஹெல்த் வெல்னஸ் சென்டர் அப்படின்னா நியூட்ரிஷன் சென்டர்ஸ். அது பெருசாக நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்பலை, அது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான். நியூட்ரிஷன் சென்டர்ஸ், ஹெல்த் வெல்னஸ், நீங்கள் அட்வைஸ் எடுக்கக்கூடிய ஏரியா, உங்களோட நியூட்ரிஷன் லெவலை செக் பண்ணுவாங்க, ஹைட், வெயிட், எவ்ரி திங். ஸோ பிரதான் மந்திரி ஜன் ஆரோக்கிய யோஜனாவை பொறுத்த வரைக்கும் செகண்டரி அண்ட் டெரிஷரி கேர். ஸோ ப்ரைமரி ஹெல்த் சென்டர்ஸ் மூலமாக இன்றைக்கி ப்ரைமரி ஹெல்த் வந்து எல்லாருக்குமே ஃப்ரீயாக அஃபோர்டபுளாக கிடைக்குது. ஆனால் டெரிஷரி, செகண்டரி அண்ட் டெரிஷரி, தட் இஸ் சர்ஜரி, ஆப்ரேஷன், டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன், இந்த மாதிரியான ப்ராசஸ் வந்து ஃப்ரீ கிடையாது. இதுக்காக 2018 it was introduced. 40% பாவர்ட்டியில் சோஷியோ எக்கனாமிக் கேஸ்ட் பேஸ்ட் சென்சஸ். ஸோ வி வில் டிஸ்கஸ். வர 40% population will be covered under the scheme. Every family will be given 5 lakh per year. காசு கொடுக்க மாட்டாங்க, they can get treatments if they want to have. செகண்டரி அண்ட் டெரிஷரி கேட்டகரி. சோஷியோ எக்கனாமிக் கேஸ்ட் பேஸ்ட் சென்சஸில் அவங்க வந்து லிஸ்டட் ஆகிருக்கணும். தட்ஸ் அ கண்டிஷன். கிட்டத்தட்ட 10 crore மேலே ஃபேமிலிஸ் வில் பி கெட்டிங் திஸ் ஆப்ஷன். அப்படின்னா 40% ஆஃப் த பாப்புலேஷன் வில் கெட் திஸ் ஆப்ஷன். ஸோ சோஷியோ எக்கனாமிக் கேஸ்ட் பேஸ்ட் சென்சஸ் அப்படின்னா ரூரலில் இருக்குது, அர்பன் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்ட்ரி கீழே. சோஷியோ எக்கனாமிக் காஸ்ட் பேஸ் சென்சஸ் வந்து ரூரலில் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ரூரல் டெவலப்மெண்ட் கீழே வருது. அதில் ஆட்டோமேட்டிக் இன்க்ளூஷன் அப்படின்னா யாரெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த கேஸ்ட் சோஷியோ எக்கனாமிக் புவர் கேஸ்ட் பேஸில் யாரெல்லாம் வருவாங்க அப்படின்னா லீகலி ரிலீஸ்ட் பாண்ட் லேபர்ஸ், ஹவுஸ் ஹோல்ட் வித்தவுட் ஷெல்டர்ஸ், வீடு இல்லாதவங்க, அப்புறம் மேனுவல் ஸ்கேவெஞ்சர்ஸ், பிரிமிட்டிவ் ட்ரைபல் பீப்புள் குரூப் அவங்க வந்து, அப்புறம் ஆதரவற்றவங்க, இவங்க எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்கலி இன்க்ளூடட் இன் தி சோஷியோ எக்கனாமிக் காஸ்ட் பேஸ் சென்சஸ். ஆட்டோமேட்டிக் எக்ஸ்க்ளூஷன் எடுத்தீங்கன்னா மோட்டர் வெஹிக்கிள் வைக்கிறவங்க, கேஸ் சிலிண்டர்ஸ் வச்சுருக்கவங்க, ஏர்னிங் மோர் தேன் 10,000, இவங்க எல்லாம் பக்கா ஹவுசஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த 40% வரமாட்டாங்க. அப்புறம் 7 டிப்ரிவேஷன் இண்டிகேட்டர்ஸ் அப்படி இருந்தும் சிலருக்கு இந்த ஆப்ஷன் கிடைக்குது. ஈவன் இஃப் யூ ஹேவ் சிலிண்டர் கனெக்ஷன்ஸ், எலக்ட்ரிசிட்டி கனெக்ஷன்ஸ், எவ்ரி திங். SC ST ஹவுஸ் ஹோல்டு கிடைக்குது. ஃபீமேல் ஹெட்டட் ஃபேமிலிஸ், நோ அடல்ட் பிட்வீன் 16 to 59. அப்போ ஃபீமேல் அடல்ட் இல்லை, ஃபீமேலாக இருந்தாலும் மேலாக இருந்தாலும் சரி. இலிட்ரேட் பீப்புள் யாருமே இல்லை எபோவ் 25 ஏஜ். ஹவுஸ் ஹோல்ட் டிரைவிங் ஃப்ரம் மேஜர் இன்கம், தட் இஸ் கேஷுவல் லேபர்ஸ். அது நோட்ஸில் இல்லை உங்களுக்கு. ஸோ anybody want, I am in the PDF, so message me. ஹவுஸ் ஹோல்ட் வித் டிசேபிள்டு பீப்புள், யாருமே ஏபிள்டு கிடையாது அந்த ஹவுஸில் அப்படின்றப்போ அவங்களுக்கு இந்த ஹவுஸ் வித் ஹச்சா வால்ஸ், ஹச்சா ஹவுசஸ் அப்படின்னா கூரை வீடுகள், ரூஃப் வீடு, இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க எல்லாமே லைக் ஆட்டோமேட்டிக்கலி இன்க்ளூடட் வந்துருக்கு. டிப்ரிவேஷன் கேட்டகரியில் வரவங்க நான் இப்போ ரீட் பண்ண கேட்டகரி. ஸோ இவங்க எல்லாமே சோஷியோ எக்கனாமிக், ஸோ அவங்களுக்கு எல்லாமே இந்த பெனிஃபிட் இருக்கும். ஸோ இதன் மூலமாக அவங்க வந்து பலன் அடையும். இப்போ டிரான்ஸ்ஜெண்டர்ஸுக்கு தான் நியூஸ். இப்போ டிரான்ஸ்ஜெண்டர்ஸை இந்த கேட்டகரியில் கொண்டு வந்திருக்காங்க. டிரான்ஸ்ஜெண்டர்ஸ் ப்ளஸ் கார்டுன்னு ஒன்று கொடுக்குறாங்களாம். அவங்க வந்து ஹார்மோன் சர்ஜரி, டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் சர்ஜரி, அவங்களோட ரீஅஃபர்மேஷன், உறுப்புகளை மாற்றுறதுக்கான அறுவை சிகிச்சைகளையும் இந்த 5 lakhல கிளைம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் மினிஸ்ட்ரி கூட ஒரு அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணியிருக்காங்க. தட்ஸ் இட் கேம் இன் நியூஸ். ஸோ இட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் தி transgenders people as well as you people. The next news related to a dance, that is Yashaganga dance. It's a like theatre dance, traditional theatre தான். கர்நாடகாவும் காசர்கோடு வரைக்கும், தக்ஷண கன்னடா, சிக்கிமங்களூர் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல, ஷிம்மகோவா அந்த ஏரியா,
அப்புறம் டு காசர்கோடு வரைக்கும் இருக்குது. காசர்கோடு டு தக்ஷணா கங்கா, தக்ஷண கன்னடா, சாரி கங்கான்னு சொன்னேன். அதில் வந்து தென்கு திட்டு அப்படின்னு பேர் இந்த பெர்ஃபார்மன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும். பாகத்திட்டுன்றது நார்த் கர்நாடகா ஏரியாவில் இது நேம். இதில் என்ன பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ராமாயணம், மகாபாரதம், அதில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டோரிஸ், அப்புறம் ஜெயின் ரிலீஜியஸ் ஸ்டோரிஸ் ஆல்சோ எக்ஸ்பிளைன். எபிக் ட்ரெடிஷன்ஸ் வில் பி எக்ஸ்பிளைன். நேம் படிச்சுக்கோங்க. விஜயநகர் எம்பையரில் இது இருக்குது. சரியா? தட்ஸ் ஆல். தென் த 10th நியூஸ் அண்ட் த ஃபைனல் ஒன், there's a first geothermal power plant. geothermalனாலே ஒன்று தெரிஞ்சுக்கோங்க, volcanic eruptions வந்து ரொம்ப மேலே இருக்கக்கூடிய ஏரியாஸ். that is you having Puga Valley, Manikran. You people can see in the map, show the map, display the map. Puga Valley, Manikran in Himachal Pradesh. அப்புறம் தத்தாபானி மகாராஷ்டிராவில். அது மாதிரி யூ ஹேவிங் பக்ரேஸ்வர் வெஸ்ட் பெங்காலில். அப்புறம் குஜராத்தில் there is a place துவா. இந்த பிளேசஸ் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு அண்டர் கிரவுண்ட் ஹாட் ஸ்ப்ரிங்ஸ். அப்படி ஹாட் ஸ்ப்ரிங்ஸ் வர்றதுக்கான ரீசன் இட்ஸ் அ கேசஸ், வல்கனிக்னால தண்ணி வந்து ஹீட் ஆகக்கூடிய ஏரியா. இப்போ 100 டிகிரி செல்சியஸ்க்கு மேலே ரொம்ப ஹீட்டாக இருக்கக்கூடிய பகுதி. அப்போ இந்த பகுதியில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இங்கே வந்து ஸ்டீம் பைப்ஸை உள்ள இறக்குவாங்க. உறக்கி ஷோ there is a image also, otherwise I need to draw. displayed, right? Okay. So hot water வந்து பைப்பை உள்ளே இறக்குவாங்க. உள்ள ஆல்ரெடி லைக் ஸ்டீமாக இருக்கும். அந்த ஏரியா வந்து ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்கும். அதில் அந்த பைப்புக்குள்ளாடி தண்ணியை இறக்குவாங்க. அந்த தண்ணியில் வந்து தண்ணி வந்து ஹீட் ஆகி ஸ்டீமாக மாறும். அதை வெளியில் கேஸாக கொண்டு வந்து டர்பைனை ரன் பண்ணுவாங்க. திருப்பி அந்த தண்ணியை வந்து கூலிங் பண்ணி திருப்பி அந்த தண்ணியை தான் ஹீட் பண்ணி கொண்டு வருவாங்க. ஸோ இது வந்து இந்தியாவில் இது ஃபஸ்ட் டைம். யூஎஸ் பண்ணுற கண்ட்ரீஸில் அது மூலமாக நிறைய எனர்ஜி எடுக்கிறாங்க. நமக்கு நிறைய இடங்கள் இருக்குது. கிட்டத்தட்ட 340 ஹாட் ஸ்ப்ரிங்ஸ் இருக்குது அப்படின்றது சொல்லப்படுது. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நான் இப்போ நோட்ஸில் உங்களுக்கு சொன்ன பிளேசஸ், திஸ் இஸ் வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட். ஃபஸ்ட்டு புகா வேலி, தட் இஸ் இன் லடாக் ஏரியா, சவுத் ஈஸ்ட் லடாக். உங்களுக்கு பாங்காங் லேக் தெரியும், சாங்போ சோமரோரி லேக் உங்களுக்கு தெரியும். அதோட பக்கத்தில் 22 கிலோமீட்டர்ஸ் பக்கத்தில் தான் இருக்குது புகா வேலி. ஸோ அதில் தான் இந்த ஹாட் ஸ்ப்ரிங்ஸ்லேருந்து இந்த இதை எடுக்க போகிறாங்க. ஸோ தட்ஸ் இட் கேம் இன் நியூஸ். ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் டுடேஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ். நவ் வி வில் see the MCQ. So you people have up to 7 o'clock time. So those who want to answer, the competitionக்கு வந்து இந்த மார்க் வந்து ஆட் ஆகும். எவ்ரி மந்த் லைக் டாப் எடுக்கிறவங்க டெய்லி ஆன்சர் பண்ணி இதில் டாப் வர்றவங்களுக்கு ப்ளஸ் மெயின்ஸ் ஆன்சர் ரைட்டிங் கொஸ்டின் சேர்த்து they have to send in WhatsApp or by any other source. ஸோ இதில் மார்க் will be added. அந்த மார்க் வந்து காம்படிஷன்ஸ் கொண்டு வரப்படும். இந்த மார்க்ஸ் வந்து will be honored who are getting high marks. So those who want to answer, please answer before 7 o'clock. So first question with reference to BrahMos supersonic cruise missile. So it was displayed, right? Okay. Cruise missile, consider the following statements. Statement number 1, it is a joint venture between the Defense Research Development Organization and Russia-based NPO. Then statement number 2, the missile derives its name from Brahmini and Moskova River. So which of the statements given above are correct? Options are A, 1 only, B, 2 only, C, both, D, neither. Okay, next question number 2. So with reference to the non-fungible token, consider the following statements. Statement number 1, these are the assets which are interchangeable and can be exchanged with another assets with a similar kind. Statement number 2, these are divisible assets, meaning the item can be broken down into any number of units as long as the value remains the same. Which of the statements given above are correct? Options are A, 1 only, B, 2 only, C, both, D, neither. The next question number 3, with reference to the tomato flu, consider the following statements. Statement number 1, a new infection dubbed tomato flu or tomato fever has been detected in India, so mostly among children younger than 5. Statement number 2, the primary symptoms of the tomato flu are similar to those of chikungunya.
which include high fever, rashes, intense pain in the joints. Which of the statements given above is are correct? Options are A, one only, B, two only, C, both, D, neither. Answer it fast. So question number 4, with reference to the Kerala Safari, consider the following statement. Statement number 1, Kerala has soft launched Kerala Safari to ensure decent service to the passengers along with fair remuneration to auto taxi workers. Statement number 2, it is operated by the Motor Workers Welfare Board under the aegis of Labour Department. Which of the statements given above is are correct? Options are A, one only, B, two only, C, both, D, neither. Question number 5. Consider the following statements regarding National Automated Fingerprint Identification System. Statement number 1, it is conceptualized and managed by National Crime Records Bureau. NAFICS. Statement number 2, assigns a unique 10-digit number to each person arrested for a crime. Which are the statements given above is are correct? Options are A, one only, B, two only, C, both, D, neither. So now we will see the mains answer writing question, and then I will give the answers of previous day. So question number 1, 5G is an emerging technology that hasn't really been defined yet. Command. 5G is an emerging technology that hasn't really been defined yet. So now we will see the answers of yesterday's current affairs. So yesterday's answers, question number 1 answer is D. So cross check your answers, those who answered. Question number 2 answer is C. Question number 3 answer is A. Question number 4 answer is B. Question number 5 answer is C. Question number 1 answer is D. Question number 2 answer is C. Question number 3 answer is A. Question number 4 answer is B. Question number 5 C. So that's all about today's current affairs. Hope you people enjoyed. Thanks a lot for joining with us.